Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal waani wada salaamay kusoo dhawaada again waa walaalkiina maxamed chanaalka cripto ku taajir maantadan meeshaan waxaan ugu soo dhaweynaa insha allah troy um, and ujeedada videoga kala leeyahay ujeedadaydii wax kale ma ahan majority of the time I mean, all the time waxay u tahay as a not financial advice meeshaneeto it's for wax la yiraahdo purely knowledge inta wax kala barano oo adiga wax aan kaa barto adigana waxa iga baratid that is what the entire purpose of chat kan uu yahay and also majority waxaan u target gareeya ama intended u yahay is walaalaheena oo chatka rabo inay ka qayb qaataan reer trader ay noqdaan waxyaalaha oo majority some of the coins oo lagu fiiriyo every coin honestly is different every coin wuxuu haystaa different pattern oo haystaa it's a story sheekee wataan so sheekadeeda it's good to kind of understand sheekadiisa iyo meesha u socoto and sometimes narrativekiisa wuu isbedelaa so waxay leeyihiin wax la yiraahdo footprint footprint waxaa waa meesha cagti aad soo saartay let's say adiga meel dhooqaa soo maraysay dhooqadii aad kusoo istaagtay meel waxaa imaaday oo san roob lahayn ama dhooqo lahayn footprintkaadii waa la arkayaa qofka balaanka kasoo galay waa la ogyahay ninka dhooqada kabihiisas ama cagihiisa saaran waaye oo guriga dhooqada keenay so the basis is also qofka chatka rabo inuu wax ka barto si oo at least u fariisto oo u arko saa wax u sharaxay san trade meel ugu qaadanaa iyo waya ugu qaadanaysid confirmation maxay tahay some other coins wax u aragtaa iyo some other chartsna wax ma ka aragtid there's nothing basically actually you can see it so troy actually haddii aad saan u fiirisid meelo badan waa dhihi kartaa waxaa heli kartaa meelo badan waxaa dhihi kartaa okay meeshaaneeto always waxaan ka bilaabaa weekly kan bilaabaa support resistance basics ka bilaaba wax kala fiirinin complicationka iska daa don't overcomplicate it kan somewhere kan ha ka badanin just basics ku bilaab support and resistance kaadi raadi waxaa ognahay meeshaaneeto this is just a very maxaa la dhahaa hal meel oo point of interest of a previous area of support and resistance sax waxaa ognahanay meeshaaneeto you can extend it back here waa dhihi kartaa but the thing is inta waxaa haysataa at least waxaa haysatay back then waxaa haysatay some kind of ascending triangle sax so inta waxaa ugu jeednaa meeshaaneeto oo haddeertaan aan ku sawiray waxa la yiraahdo waxaa waaye ascending triangle so let's just do that let's just keep a habit so hadda meesha eventually waxaan imaan doonaa meesha aan ku jiro usbuucan aan ku jirno aan imaan doonaa insha allah so ascending triangle on a weekly basis oo ku jiraa waxaa ka dhacay breakout ka dhacay and all you have to do is just take the measurements to measure so aadistay objectively waaye sometimes wuu dhaafi karaa sometimes wuu kasoo yaraa karaa so and then that's your target your target becomes even much higher than that if you look at it so go back to here again same measurements don't matter target kaada meeshaas waaye and that's why you always plan for take profit 1 2 3 or take profit 1 2 and stop losses so can sort of way about here is at least we gotta have these 3 touches sorry let's come down a little bit you at least need 3 minimum touches so and then breakout kaada fiiri your target should have been here haddii aad target garaynaysid marka la yiraahdo ascending triangle target sometimes way gaaraan sometimes nama gaaraan they just fall out but you always gotta waxa la yiraahdo trust your instincts adiga targetka meeshaad u socotay chatka u qaadatay sababta u qaadatay tradeka just believe in it
100% sometimes makuu gaaraya, other times makuu gaaraya. That is part of trading wax la yiraahdo. So let's move from there. Intan waxaa u jeednaa inuu yahay an area of interest of area of support inuu yahay, right? Waxaa ognaana meeshaaneeto previously wuxuu soo ahaay some kind of support intuu ahaa, inta resistance uu ahay, another resistance uu ahay, intan ma uu soo dhawaanin. And right now you can actually look at it. Wuxuu maroyaa a resistance level ayuu maroyaa, wuxuu ku sameynayaa a consolidation before the resistance area. Consolidation before the resistance area, laba mid ayuu u baxdaa. You have a continuation ka dhacdo, because that's what you want to see before a breakout happening. That waxaa ka dhacoyo very good consolidation before price continues. Another thing ka dhici karo is this thing is consolidating to a point that it did not follow through with a good breakout. Every time breakout ku isku dayo waxaa kasoo dhacdo rejection. That is a sign of weakness. Waxaa soo galayo bearish momentum soo galayo, suuqa hoosa loo soo wadaa. Hoostaas loo soo wado doesn't mean ilaa intuu imaan doona. It doesn't mean ilaa meeshaan uu imaan doona. It means it's just level to level. Next level la raadinaysaa on a 4-hourly and so forth, tartiib waay. So but you can actually see baalkaneeto. All you have to do is just put it right there. Haka dheeraanin, meel fogaa ka aadin. This is what I see on a weekly basis. You know, basically support, another support, waa la jabsaday. That was a good breakout or a hard retest, waxay marmar yiraahdaan, and then it came back in again, and now it's doing on the opposite end. So ashu waxay tahay, is this now going to break out or wuxuu noqon doonaa a failure? Ama waa la soo celi doonaa. Haddii uu breakout oo samaysto, you do the same thing. That's what you're going to target on a weekly. Let's go here. Line inta soo qaadaynaa, inta soo saaranaynaa. You just put it right there and you say, this is my target. Target weekly rectangle. You have that, you know, kaas waa samaysatay, and then all waxaaneeto iska tir. You know, you go back, at least waxaa og tahay, waxaa soo aragtay Allahumma salli ala Muhammad, waxaa soo aragtay some kind of a target of weekly target soo samaysatay. Waa og tahay meeshaaneeto support and resistance oo ahay. Haddeertaan the price is doing what? It's actually consolidating before the resistance, which is good, and that's what you want to see. Continuation hadduu sameynayo, haddii uusan si fiican u jabsanin in the next couple of weeks, then that is a sign of shift of momentum oo bahalkaneeto oo soo sameynayo pattern change. So the question is, markuu bahalka suuqa inta uu marayay, you had this kind of a trend line. Even though drop kan uu soo sameeyay wuxuu ahay drop weyn u ahay, it was about 80% drop u ahay. But then inta markuu soo jabsaday as a trader, haddii aad ku jirtay dhinacaaneeto, you knew that this thing, this was an uptrend ku ahay at that time. Let's just put in uptrend ku ahay meeshaaseeto. Waxaa ka dhacday inta waxaa ka dhacday a breakdown ka dhacday meeshaaneeto right here. You have two actually laba wax of a break inta ka dhacay. Labadaaseeto waxa u jeedno waxaa waaye haddii la iskugu fiiriyo dhinaca trend line kaneeto, right? You have the trend line which is actually broken down, also la jabsaday, and also you also had meeshaaneeto wuxuu ku ahay support kaadi ku ahay, an area of support oo ahay, waa la jabsaday, which that means the uptrend is no longer valid all the time. Haddeertaan things have changed to a downtrend. So we know bahalkaneeto last time wuxuu ku jiray Troy wuxuu ku jiraa a downtrend. So let me go to a better kind of down. So we know hadda bahalkan wuxuu ku jiray downtrend for the past couple, I think baro into fadhiya maybe over a year or something, but eventually something happened. So downtrend ku jiro. The question is now what's happening? Is it another breakout confirmation ma tahay? Is this thing going to continue or not? Daadashanaadneeto kasoo daatay, ma kasoo baxay, ma isbedelay,
do you have wax la yiraahdo a reversal right here or not? So this is what's going to confirm to you in the next week. Even though other time that it has been making an impulsive movements, wuxuu sameynaya very good, at least 95% increase intan is 27% increase, 31% increase. So daadashadan recently was like 19% on a weekly basis. usbuuca haddan ay ku eg tahay. So you might have had a little bit of like a weekly barankan uu kasoo baxsaday, and then this was the target. Most likely halahaas uu kasoo gaari doonaan. So let's just see kan kor inaan usoo qaadno wax yaris waaye. So a good breakout, it brings you here. Targetkaada waa ka baxday previously higher high-gana hadda jabsaday. Haddana wuxuu sameynayaa a retest above or in that area. So yes, line ku jiro, but this is basically meesha uu ku fadhiyo. There's no exact one number or lagu dhahay or support y ama resistance y. It's basically an area of interest, an area of support, an area of resistance. Dadka nambarada way kala dubnaa karaan, but this is where the battle is right now. It's consolidating. So consolidation oo hadda sameynaya meeshaneeto. The question is now, are we going to see ma arkaysaa volume kan camal? If you don't have this kind of a volume coming in, then that's a sign of weakness. That Troy continuation kiisa, it's going to be very weak. Yeah, wax yar wuu aadi doonaa, but without this those impulsive movements ma arkaysid. Because what I say is bahalkaneeto sheeko wata is you actually look at the chart. waad ka fogaanaysaa una weekly xataa si fiican ugu jeedaa is wax kale ma arkoosid. All you see is this impulsive movements. Ma badno impulsive movements right here, impulsive movements like almost 1 week camal. Intan almost, I think inta wax yaris waa badnaay. Anomaly, we have an anomaly here. So anomaly means wax yaris kuwa kale ka duwan yahay. You have at least couple weeks of uptrend or dhaqdhaqaaq eh. But then that impulsive movement hal xaba ku jiro haddii la fiiriyo. I think right here, let's delete kan delete ku dhufo kan iska delete garee. This is what I'm looking at. Kan keligiisa hadda fiirinoya. This is right here. And then you have at least a slow gradual palki momentum. waxyaalahan camal, it's super healthy for this kind of a coins. But markay ka dhacdo these movements ama spikes kan camal markay ka dhacdo, there is probably some kind of a big buy or some kind of a manipulation. So sheekada always repeats itself. History will show you this coin is in particular waxaa lagu yaqaanaa that it has impulsive movements. Impulsive movements kiisa markuu sameeyo, it dies out, wuu dhintaa. And then when it dies out, it actually dies out. Si fiican wuu dhimanaya. So you can see every time oo inta uu kacay uu soo daatay, si fiican uu soo daatay. And then wax yaris, it held up a little bit. Intan impulsive movements uu soo daatay. Same thing. It does the same thing. Impulsive movements uu soo daadana. Intan wuu kacay. Impulsive movements uu soo daadana. At least waxaa helowsaa some kind of 40 to 50%. Haddana waa kana, you have this kind of a movement which is about 500% increase. So when you look at it, waxaa ujeedaa that one big weekly candle ka hadlay dhaqaaqaas ito. So the question is haddartan isweydiinayo is impulsive movement kaneeto ka dhacay Troy ama soo wada daadasho kale? Because in the past it's showing you the same thing over and over and over. So let's see. Let's go. waxaa fiirinaynaa. I will go to my notes. I'll show you notes kaaseeto waxaan ka dhigtay iyo wuxuu yahay. Let's go to daily, weekly aan ka dhamaysano. We are done with weekly. We are here right now. We are focusing on Balkan. Let's go back to weekly. I think I saw one more thing. Weekly hal mar aan ku noqdo bo. This is interesting. So yeah, I don't know. Let me know what you think. Let me know what you think. What you think. Yeah, basically it's a downward channel, right? So you have a downward channel right here. Okay. All right, let's do that. Hasdahay wuxuu noqday
a descending triangle. It's the higher, but not a descending triangle. You have a descending wedge, not a descending triangle. Descending wedge waxaa waye markuu daadanayo that eventually kor usoo bedeshtaa, and when it does that breakout waa la cabirtaa. But now you had a wax la yiraahdo downward channel. At least wuxuu kasoo baxay this downward channel oo kasoo baxay. Now it's making and it's showing us some signs of an uptrend on a weekly basis. So let's go back to the daily. Daily ga aadno. We know this was a channel inta kusoo jiray. Now we are focusing focus can wuxuu saaran yahay just a daily. Daily inta maxaa ka dhacayo? Waxaa ka dhacay some kind of, even though it's an accumulation way tahay, it's every coin accumulation kit is very different. You know, kor wax yar isu dhaqaaqa, wax yar isu soo dhacaya. But this one you are seeing it quite impulsive, like the dhaqaaqa ka dhaqaaqa, you cannot imagine it. So let me go to my notes and I show you waxyaalahan aan noteskay kusoo qortay. Boom, go reset, soo dhaweey war aawayaqay, soo dhaweey haweyga aaday kaalay inta imaaw inta hoosta kasoo gal. Boom, reset. Zaid usii fogaanaya. Okay, all right, baalkan zaid u dhaqdhaqaaji doonaa. So two things meeshaan aad ugu jeedo, you know, always go back again, same thing, at least have the touches. You at least have maxaa la dhahaa wax la yiraahdo another touch, another touch, another touch, another touch. You have almost 4 touches. 4 touches on a daily. صح? And then go back to this. Let's do another one right here. Inta waxaa ku haasana another one. This is what I like so bad. It's one of my favorites. Waxaa waaye wax la yiraahdo waxa la yiraahdo waa kana, where's my T? Here it is. Waxaa la yiraahdaa a rectangle pattern. Rectangle pattern meelo badan aad ka arki doontaa. It acts in 2 ways. Waxaa ku noqdaa a reversal or a continuation of the previous trend. Previous trend, your trend is always your friend until otherwise. Marka lagu dhahayo anaka trend ka hadartaan wuxuu noo yahay it's an uptrend. Uptrend ku jirnaa in the daily. صح? So this is a good uptrend. You know that baalkaneeto eventually might sooner or later wuxuu noqon karaa a continuation. If that's so, continuation hadduu ku noqonayo on an uptrend, momentum uu noqonayo, all you have to do is just measure that, and then you see the breakout, measure breakout kisa, and this is your target. This is your target. It's almost the same bulky weekly rectangular target keys. So just delete that. Anaga kaas marabno. How we are focusing on a weekly on a daily basis. Let's go here and waxaa leenahay target rectangle. So waxaa ogtahay this is your rectangular target. Anytime baalkan oo inta imaado that it does that is your rectangular target. Haddii uu soo jabsado, that's where you're targeting. You know, meeshaan qiyaas leh waay. You know, it doesn't have to be 100% meeshaaseeto, but this is where it's at almost, right? So that's my rectangle target. Another option that isku diyaari kartid is looking at bahalkaneeto, even though the price kor u socday, what we are seeing is another thing la yiraahdo a downward momentum on a volume, right? Volume ku soo daadanaya, price movement kan wuxuu u socdaa up. You have bahalkaneeto some kind of a divergence. That means your momentum, continuation momentum kaneeto, if it does not continue, bahalkan haddii uusan isku soo noqonin, volume kaneto haddii suuq uusan kusoo noqonin, and if it does not pick up as the price goes up oo iska sii yaraado, then momentum ku dhamaanaya. That will be a good actually entry for you next time, oo marka inta imaado anytime oo inta usoo dhawaado a short kasoo gashid. Every time line kaas oo soo taabto, all you do is just enter short, and then you have baalka la yiraahdo your stop losses, whatever percentage ka diyaar u tahay aad ka samri kartid meeshaas soo dhex dhigaysid.
Another target wuxuu ku noqon karaa is when it comes below here oo inta ku imaado inta imaado dhinacaneeto your target actually even brings you way closer to the previous bahalkii previous support key, right? The previous support, right here oo ahay meelahan oo ahay this same particular line. So at least wuxuu hoos ku keenaya your targeting is your next previous support. So let's copy this inta leenahani rectangular pattern target kiisa. Now you know every time bahalkaneeto rectangular kaneeto uu soo jabsado ama oo isku dayo kor inuu u jabsado all you have to do is confirmation usug. You can play it two ways actually, you know, ascending. It has formed at least a daily rectangle pattern. The price got rejected 3 times from resistance and 3 times from support. A breakout on the upward will lead to test the next resistance. A breakdown is a sign of a reversal from the upside movement trend. So that's what I've been saying. Amato dhandahaye number 2 aan ka hadlooyo waxa waye hadii kor u jabsado, then you have a good continuation. Waa breakout fiican, that's your target. But every time haduu inta imaado, you know, all you have to do is just nothing else, just put a short leg show. You've seen the first time you would not have known it. The first time uu sameynayay ma arki karin, right? Intuu ahay uu soo noqday koro aaday ku soo daatay, oh okay, now at least waxaa samaysatay labadan line. Next time, you know, markuu intuu imaado double tap and then you enter. Uu soo noqday maybe wherever adiga targetkaadu ku ahay waa ka baxay, ama lese xataa ma ka bixin waa sii haasi waa lagugu soo noqday haddana waa ku celisay third time you have a triple tap haddana waa ku celisay, now you have also another short. Fourth time waa lagugu imaaday isla meeshii profit nama qaadin, cabdiyo faaraxu maxaa sugaysaa profit ka qaado, so profit kana ma qaadin, and then another time you enter another short. See meesha ku geey all the way back down here. So, and this is also another place where isku diyaarinaysid a long isku diyaarinaysid sax. Every time uu support kaaseetu ku imaado it's a buy opportunity, every time resistance uu ku imaado it's a sell opportunity. But the question is markuu kor u jabsado and you have a good candle or confirmation aad ka heshid, your daily candle close, next candle daily is when you enter a long. That's it. Now waa isbedeshay, waxaa ka tagtay short mindsetka, waxaa iskugu bedeshay the long mindset. Same thing here. Waxaa iskugu diyaarinaysa longi waa lagaa saaray and you like, oh okay, hoosu ii aaday, stop loss kaygu iga bixiyay. Now you have a breakout, a really strong candle, and another candle la soo raacay mid yariisa ahaato something. That's where you enter. That's your confirmation. Targetkaada wuxuu noqonayaa right here. That's your target, rectangular target. Okay, what the man? Let's go from to the other one and kudari rabo. Allahumma salli ala Muhammad. Just checking how many minutes I kujuri. So that's at least then a rectangular pattern and so forth. And inshallah, the next video waxaan ku samey doonaa some other charts. Same chart, same bahalkaneeto coin kaneeto, but other patterns aan ka hadlaya inshallah. It's going to be the same view, same notes aan isticmaaloya, but at least hadartan waxaan ka hadlay dhinacaneeto ugu hadlay number 2 iyo waxaan ka hadlay number 3. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.